Hello everybody and how are you today? I'm سارة. أهلا بيكم في قناة Let's Practice English. الفيديو ده مهم جدا. في 100 مصطلح طبي، بس الجميل اللي فيه ان هو المصطلحات دي بنستخدمها في يومنا، زي ان عايزين نقول عندنا مغص، صداع، ارتفاع درجة الحرارة، في حاجات بنستخدمها في يومنا. والأجمل ان كل مصطلح ليه الجملة بتاعته، يعني الإفادة هتبقى مرتين. فإن شاء الله هتستفادوا منه. ولو حابب تتابعني تابعني على الأكاونت الانستجرام والفيسبوك. حابب تعرف أكتر عن الإنجليش. ويلا بينا نبدأ مع أول كلمة وهي colic. colic colic يعني مغص. My boy had colic when he was a baby. ابني كان عنده مغص لما كان طفل رضيع. headache 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 يعني صداع. Yesterday I had a headache. امبارح كان عندي صداع. cough 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 يعني سعال أو كحة. The smoke made me cough. الدخان يجعلني أكح. fever 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 حمى أو ارتفاع درجة الحرارة. Sarah didn't go to work because she has a fever. سارة ما اشتغلتش عشان كان عندها حمى. stomachache 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 ألم المعدة. I ate too much and got a terrible stomachache. أكلت كتير وحدث لي ألم معدة شديد. addiction 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 يعني إدمان، وبيكون إدمان لشيء معين في حياتنا. محمد has an addiction to video games. محمد مدمن ألعاب فيديو. amnesia 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 فقدان ذاكرة. I think he has amnesia. أعتقد أنه لديه فقدان ذاكرة. amputation 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 يعني بتر، وهنا قصده بتر جزء معين في جسم الإنسان، بعد الشر عن أي حد. This led to the amputation of two of her fingers. وقد أدى ذلك إلى بتر أصبعين من أصابعها. أزمة 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 يعني ربو. My mom has asthma. أمي لديها ربو. bleeding 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 يعني نزيف. He's bleeding from the nose. إنه ينزف من أنفه. blood transfusion blood transfusion blood transfusion يعني نقل دم. You can just give me another blood transfusion. ممكن أن تعطيني نقل دم أخرى.
blood pressure blood pressure blood pressure يعني ضغط دم. How is your blood pressure usually? كيف ضغط دمك في المعتاد؟ blood clotting blood clotting blood clotting يعني تجلط دم. blood clotting leading to stroke تجلط دم تسبب إلى سكتة دماغية. cesarean section cesarean section cesarean section عملية قيصرية. My sister was born by cesarean section. أختي ولدت بواسطة عملية قيصرية. chemotherapy 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 علاج كيماوي. I had 3 months of chemotherapy. أنا لدي 3 شهور أخضع للعلاج الكيماوي. colitis 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 يعني التهاب القولون. You have a health issue like colitis. لديك مشكلة صحية مثل التهاب القولون. coma 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 يعني غيبوبة. أحمد went into coma yesterday. أحمد دخل في غيبوبة ليلة أمس. diabetes 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 مرض السكر. He has suffered from diabetes since 1999. هو يعاني من مرض السكر منذ 1999. diarrhea 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 يعني إسهال. My mom said it would give me diarrhea. أمي قالت لي من الممكن أن تسبب لك الإسهال. veins 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 يعني أوردة. I got arm veins. لدي أوردة في ذراعي. colic 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 headache 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 cough 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 fever 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 stomach ache stomach ache stomach ache addiction 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 amnesia 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 amputation 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 asthma 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 bleeding bleeding bleeding
blood transfusion, blood transfusion, blood transfusion, blood pressure, blood pressure, blood pressure, blood clotting, blood clotting, blood clotting, cesarean section, cesarean section, cesarean section, chemotherapy, 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 colitis, 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 coma, 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 diabetes, 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 diarrhea, 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 veins, 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 runny nose, runny nose, runny nose يعني رشح. She has a runny nose. هي تعاني من الرشح. to sneeze, to sneeze, to sneeze يعني يعطس. Okay, hang on, I have to sneeze. حسناً، انتظروني، أحتاج أن أعطس. breathing, breathing, breathing التنفس. Can I get a little breathing room? هل من الممكن أن أحصل على غرفة تنفس صغيرة؟ acute inflammation, acute inflammation, acute inflammation التهاب حاد. She has acute inflammation of her lungs. لديها التهاب حاد في رئتيها. backache, backache, backache يعني ألم الظهر. I've got backache. أصبت بألم في الظهر. sore throat, sore throat, sore throat يعني التهاب الحلق أو الحنجرة. Have you had a sore throat lately? هل كان لديك التهاب حنجرة مؤخرا؟ eye drops, eye drops, eye drops قطرة العين. Do not use eye drops after the expiry date. لا تستخدم القطرات بعد انتهاء تاريخ الصلاحية. heart attack, heart attack, heart attack نوبة قلبية أو جلطة. Her father had a heart attack. والدها أصيب بجلطة. shock, shock, shock يعني صدمة. The shock of her father's death really hurt her.
صدمة موت أبيها سببت لها ألم شديد. prescription 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 يعني وصفة طبية أو روشتة. Can I still get a prescription refilled؟ أما زال باستطاعتي الحصول على وصفة أخرى للدواء. autoclave 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 يعني جهاز التعقيم. We have a new autoclave. نحن لدينا جهاز تعقيم جديد. bandage 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 يعني ضمادة. Stop talking and put a bandage on this. توقفي عن الكلام وضعي ضمادة على الجرح. first aid first aid first aid يعني إسعافات أولية. You should carry a first aid kit in your car. يجب عليك حمل طقم الإسعافات الأولية في سيارتك. gloves 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 يعني قفازات. You should use your gloves. يجب أن تستخدم القفازات الخاصة بك. post-operative care post-operative care post-operative care يعني عناية بعد الجراحة. Now she is in post-operative care. هي الآن تحت العناية الطبية. mask 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 يعني كمامة. The patient should wear a surgical mask. المريض يجب أن يرتدي قناع الجراحة. pulse 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 يعني نبض. How is his pulse؟ كيف نبضه؟ thermometer 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 يعني قياس درجة الحرارة أو الترمومتر. I'm checking the thermometer. أنا بتفقد قياس درجة الحرارة. injection 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 يعني حقن. insulin injection could readily cause coma. إن حقن الأنسولين قد يسبب بسهولة لغيبوبة. syringe 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 يعني حقنة. hold the feeding syringe straight up. امساك حقنة التغذية في وضع عمودي. runny nose runny nose runny nose. to sneeze to sneeze to sneeze. breathing breathing breathing. acute inflammation
acute inflammation. Acute inflammation. Backache. 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 Sore throat. Sore throat. Sore throat. Eye drops. Eye drops. Eye drops. Heart attack. Heart attack. Heart attack. Shock. 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 Prescription. 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 Autoclave. 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 Bandage. 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 First aid. First aid. First aid. Gloves. 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 Post-operative care. Post-operative care. Post-operative care. Mask. 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 Pulse. 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 Thermometer. 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 Injection. 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 Syringe. 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 Dressing. 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 تمضيد. Get me a sterile dressing. احضري لي ضمادة معقمة. Dose. Dose. Dose يعني جرعة دواء. I missed my last dose. أنا أضعت جرعة دوائي الماضية. Arthritis. Arthritis. Arthritis يعني التهاب مفاصل. You don't have arthritis. أنت لست مصاب بالتهاب المفاصل. Plaster. Plaster. Plaster يعني لزق الجروح. My leg was in plaster for about 6 weeks. ساقي كان عليها لزق الجروح حوالي 6 أسابيع. Alzheimer. Alzheimer. Alzheimer يعني مرض النسيان أو الزهايمر. You getting Alzheimer's or something? هل تعاني من الزهايمر أو شيء ما؟ أنيميا. أنيميا. أنيميا يعني فقر دم. She suffers from anemia. هي تعاني من فقر الدم. Benign tumor. Benign tumor. Benign tumor يعني ورم حميد. A benign tumor near his lungs. ورم حميد قرب رئتيه. Birth
defect birth defect birth defect عيب خلقي. looks like a birth defect يبدو إنه عيب خلقي. botulism 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 يعني تسمم غذائي. You always have botulism, right? أنت دوما لديك حالات تسمم، أليس كذلك؟ chicken pox chicken pox chicken pox يعني جدري مائي. I've got the chicken pox لقد أصبت بالجدري المائي. constipation 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 يعني الإمساك. There are many home remedies for constipation. هناك العديد من العلاجات المنزلية للإمساك. contraception 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 يعني منع حمل. She asked about access to contraception. سألت عن إمكانية الحصول على منع الحمل. dandruff 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 يعني قشرة الرأس. You have a dandruff problem. لديك مشكلة قشرة الرأس. dizziness 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 يعني دوخة. If you feel any dizziness, call me please. إذا شعرت بأي دوخة اتصل بي من فضلك. enterovirus 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 يعني فيروس معوي. It's an enterovirus. إنه فيروس معوي. epilepsy 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 يعني الصرع. He's suffering from epilepsy. هو يعاني من الصرع. hair loss hair loss hair loss يعني تساقط الشعر. I have a history of hair loss in my family. عندي تاريخ فقدان الشعر في عائلتي. وهنا قصده إن تساقط الشعر في العيلة بيكون وراثي. gout 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 يعني نقرس. I think she had gout. أعتقد أنها أصيبت بالنقرس. hemodialysis 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 يعني غسيل الكلى. You will not be denied hemodialysis. لن يتم حرمانك من غسيل الكلى.
nurse nurse dressing dressing dose dose arthritis arthritis plaster plaster Alzheimer Alzheimer anemia anemia benign tumor benign tumor birth defect birth defect botulism botulism a chicken pox a chicken pox constipation constipation contraception contraception dandruff dandruff dizziness dizziness enterovirus enterovirus epilepsy epilepsy hair loss hair loss gout gout hemodialysis hemodialysis herpes 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 يعني القوبة أو الهربس Please don't tell her I have herpes أرجوك لا تخبرها أني لدي الهربس hernia 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 يعني فتاء I got a hernia patient to take care of لدي مريض فتاء علي الاعتناء به kidney stone kidney stone kidney stone يعني حصوة الكلى He had an operation to remove a kidney stone هو لديه عملية لإزالة حصوة الكلى kidney transplant kidney transplant kidney transplant يعني زرع كلى I need a kidney transplant أنا بحاجة إلى نقل كلى لوكيميا 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 يعني سرطان الدم أو بتسمى لوكيميا Have you ever seen anybody die from leukemia؟ هل سبق ورأيت شخص يموت من اللوكيميا؟ laceration laceration
laceration يعني تمزق أو تهتك. I can't find any long laceration. لا يمكنني العثور على أي تهتك بالرئة. malignant tumor. malignant tumor. malignant tumor يعني ورم خبيث. My wife has a malignant tumor. زوجتي لديها ورم خبيث. nausea. nausea. nausea يعني غثيان. Ralph's cause nausea in most people. البحار الهائجة تسبب غثيان عند معظم الناس. otitis. otitis. otitis يعني التهاب الأذن. otitis media with effusion. التهاب الطبقة الوسطى للأذن المصحوب بانصباب دموي. osteoporosis. osteoporosis. osteoporosis يعني هشاشة العظام. osteoporosis in a woman that young. هشاشة عظام في امرأة بهذا الصغر. nose bleeding. nose bleeding. nose bleeding يعني نزيف من الأنف. Is my nose bleeding؟ هل أنفي ينزف؟ overdose. overdose. overdose يعني جرعة زائدة. That woman died of overdose. تلك المرأة توفيت بجرعة زائدة من المخدر. pregnancy. pregnancy. pregnancy يعني الحمل. My sister had a difficult pregnancy. أختي كان حملها صعب. preterm labor. preterm labor. preterm labor يعني ولادة مبكرة. What if she has preterm labor؟ ماذا لو بدأت ولادة مبكرة؟ rash. rash. rash يعني التهاب جلدي حاد. I must have a rash somewhere. أنا مؤكد أني أعاني من طفح جلدي. kidney failure. kidney failure. kidney failure يعني فشل كلوي. Doctors, this is a simple case of kidney failure. أيها الأطباء، هذه حالة فشل كلوي بسيطة. sinuses. sinuses. sinuses يعني جيوب أنفية. Think I have bad sinuses or something. ربما تتعبني الجيوب الأنفية أو شيء ما. skull fracture.
skull fracture. skull fracture يعني كسر الجمجمة. There is no skull fracture, so that is good. لا يوجد كسر في الجمجمة وهذا شيء جيد. spinal cord. spinal cord. spinal cord يعني الحبل الشوكي. spinal cord should be okay. ربما يكون الحبل الشوكي بخير. tubal pregnancy. tubal pregnancy. tubal pregnancy يعني حمل أنابيب. tubal pregnancy is extremely dangerous. حمل الأنابيب خطير جدا. herpes. herpes. hernia. hernia. kidney stone. kidney stone. kidney transplant. kidney transplant. leukemia. leukemia. laceration. laceration. malignant tumor. malignant tumor. nausea. nausea. otitis. otitis. osteoporosis. osteoporosis. nose bleeding. nose bleeding. overdose. overdose. pregnancy. pregnancy. preterm labor. preterm labor. rash. rash. kidney failure. kidney failure. sinuses. sinuses. skull fracture. skull fracture. spinal cord. spinal cord. tubal pregnancy. tubal pregnancy. ulcer. ulcer. ulcer يعني قرحة. My sister has a stomach ulcer. أختي لديها قرحة في المعدة. white blood cells. white blood cells. white blood cells يعني خلايا الدم البيضاء. white blood cells are so important. خلايا الدم البيضاء مهمة جدا. red blood cells.
red blood cells. red blood cells يعني كرات الدم الحمراء. red blood cells carry oxygen around the body. وتعتبر خلايا الدم الحمراء تنقل الأكسجين إلى الجسم. vomiting. vomiting. vomiting يعني تقيؤ. people who get vomiting. الأشخاص الذين يعانون من التقيؤ. insulin. insulin. insulin يعني الأنسولين. many people are taking their insulin every day. كم من الناس يأخذون الأنسولين كل يوم. psoriasis. psoriasis. psoriasis يعني صدفية. psoriasis affects more than 5 million people in Europe. تصيب الصدفية أكثر من 5 ملايين شخص في أوروبا. bed sore. bed sore. bed sore يعني قرحة الفراش. Could you see if I'm getting a bed sore on my back؟ هل يمكنك أن ترى إذا أعاني من قرحة في ظهري؟ myopia. myopia. myopia يعني قصر نظر. My mother-in-law has a myopia. لدى حماتي قصر نظر. tumor. tumor. tumor يعني ورم. It's not a tumor. إنه ليس ورم. glaucoma. glaucoma. glaucoma يعني مياه زرقاء. Do any of you have glaucoma؟ هل لديك أي من المياه الزرقاء؟ rickets. rickets. rickets يعني لين عظام. You look like you got rickets or something. تبدو وكأن لديك كساح أو ما شبه ذلك. cholera. cholera. cholera يعني مرض الكوليرا. My parents died of cholera. أبوي ماتوا بسبب الكوليرا. calcium. calcium. calcium يعني الكالسيوم. He needs more calcium. هو يحتاج للمزيد من الكالسيوم. depression. depression. depression يعني اكتئاب. Your brother suffered from depression. أخوك يعاني من الاكتئاب. insomnia. insomnia. insomnia يعني أرق. Do you suffer from insomnia؟ هل تعاني من الأرق؟ autism. autism. autism يعني مرض التوحد. autism comes in different degrees.
مرض التوحد يأتي في مستويات مختلفة. antibiotic 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 يعني مضاد حيوي. it's an antibiotic إنه مضاد حيوي. botulism 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 يعني تسمم غذائي. You always have botulism, right? أنت دوما لديك حالات تسمم، أليس كذلك؟ chicken pox chicken pox chicken pox يعني جدري مائي. I've got the chicken pox. لقد أصبت بالجدري المائي. constipation 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 يعني الإمساك. There are many home remedies for constipation. هناك العديد من العلاجات المنزلية للإمساك. ulcer ulcer white blood cells white blood cells red blood cells red blood cells vomiting vomiting insulin insulin psoriasis psoriasis bed sore bed sore myopia myopia tumor tumor glaucoma glaucoma rickets rickets cholera cholera calcium calcium depression depression insomnia insomnia autism autism antibiotic antibiotic botulism botulism chicken pox chicken pox constipation constipation